then we will go with the try except else finally. Try except else finally dot py. Okay, I'm taking code from other source, guys. Just a minute. మీకోసం నేను కోడ్ సింటాక్స్ కాపీ చేసుకొని సింటాక్స్ తర్వాత డోంట్ వరీ కోడ్ ఎవరు రాసిన టైప్ చేసిన సేమే ఇష్యూ ఏముండదు రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చూసాము ట్రై ఎక్సెప్ట్ ఎల్స్ సారీ ఎల్స్ చూడలేదు ఎల్స్ వి స్కిప్డ్ ప్రీవియస్లీ ఓన్లీ ఫైనల్లీ చూసాం. ఏంటి ట్రైలో రాసిన కోడ్లో ఏదైనా ఎర్రర్ ఉంది ఓకే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఎర్రర్ ఇన్ యువర్ ట్రై బ్లాక్ ఓకే ట్రై బ్లాక్లో ఏదైనా ఎర్రర్ ఉంటే అక్కడ కోడ్ స్టాప్ అయిపోయి నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వస్తుంది కర్సర్ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్లోకి వస్తుంది. ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్లో మీకు ఎర్రర్ ఉంది ఓకే ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్లో మీకు ఎర్రర్ ఉంటే అది ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్లో అయితే ఎర్రర్ ఉండదు. ఎనీవే ట్రైలో ఉన్న ఎర్రర్ని మనం ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్లో చూపిస్తాము. ఒకవేళ స్టిల్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇష్యూ ఓకే ఎనీ ఇష్యూ విత్ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ హియర్ ఇట్ విల్ బి రిజాల్వ్. ఇక్కడనే మనం దీన్ని రిజాల్వ్ చేసేస్తాము. బట్ ఎక్సెప్ట్లో కూడా మీరు మళ్ళీ ట్రై ఎక్సెప్ట్ రాయచ్చండి. దిస్ ఇస్ లైక్ అ నెస్టింగ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో మీరు ట్రైలో ట్రై ఎక్సెప్ట్ రాయొచ్చు ఎక్సెప్ట్లో ట్రై ఎక్సెప్ట్ రాయొచ్చు. బెటర్ గో విత్ ట్రైలోనే ట్రై ఎక్సెప్ట్ రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఎక్సెప్ట్లో ట్రై ఎక్సెప్ట్ రాయకండి. వన్ థింగ్ లైక్ ఆప్షనల్ బ్లాక్ ఎర్రర్ విల్ బి హ్యాండిల్డ్ హియర్ ఓకే ఎర్రర్ని ఎక్కడ హ్యాండిల్ చేస్తామండి ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్లో యాడ్ చేస్తాము. ఒకవేళ ఎర్రర్ ఉన్నా లేకపోయినా ఇంతకుముందు ట్రై బ్లాక్ ఏం చేస్తున్నాము ట్రై బ్లాక్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ కోడ్ ఫైన్ ఉంటే మనం ఫైనలీలో అవుట్పుట్ చూసేసుకుంటున్నాం. ఐ మీన్ ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తాము ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ రిలేటెడ్ ఫంక్షన్స్ని ఇక్కడ కాల్ చేస్తాం ఓకే జస్ట్ అ మినిట్. నౌ సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఎల్స్ అని ఒక ఎక్స్ట్రా బ్లాక్ని యాడ్ చేస్తున్నాము. ఎక్సెప్షన్ని మనం ఇక్కడ నుంచి కూడా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు ఓకే ఎక్సెప్షన్ని మనం ఇక్కడ నుంచి కూడా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ గైస్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఫస్ట్ ట్రై తర్వాత ఎక్సెప్ట్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఎల్స్ దెన్ ఫైనల్లీ. So this is the main syntax. Yesterday I already day before yesterday I shown one code right like first you need to write a try blocker okay then after your code statement then except. Without except try will not work. What is the difference between if else if and try except ఓకే మీకు అడిగే ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ట్రైకి ట్రై ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్కి అండ్ ఇఫ్ ఎల్ఫ్కి ఎల్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి. ఇఫ్లో in if block you need to write a condition here okay you need to write a condition here but try block not required okay try ముందు మీరు ఏ కండిషన్ రాయాల్సిన పని లేదు okay in a if you need to write the condition and if condition true then only it will enter into the block. ఇక్కడ మీరు ట్రై అని రాశారంటే మీకు కండిషన్ తోని సంబంధం లేదు ఫస్ట్ ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకే వితౌట్ ఎక్సెప్ట్ ట్రై బ్లాక్ విల్ నాట్ వర్క్ గైస్. Without else without finally try block will work but without except try block will not work. Now yeah guys first of all we are writing small function here okay this is a small function and inside a function we are writing try except finally. మీరు ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ రాయొచ్చు క్లాస్లో రాయొచ్చు క్లాస్ మెథడ్స్లో రాయొచ్చు ఓకే డైరెక్ట్ బయట కూడా రాయొచ్చండి. దిస్ ఇస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ దే రోట్ ఇన్ ఫంక్షన్ ఓకే ఫంక్షన్లో వాళ్ళు ట్రై ఎక్సెప్ట్ రాశారు మీ ఇష్టం మీరు ఎక్కడైనా రాసొచ్చు. నా what is my function name? My function name is divide. Inside divide I am taking like a try except else block okay try except else block. So here we are doing like a division operation okay division operation.
So division operation like a x double slash by y. So what we are doing, we are sending x and y values from our function call. మన ఫంక్షన్ కాల్ నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఎక్స్ వై వాల్యూస్ ని ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాము. 3x కి 2y కి ఓకే ఫార్వర్డ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి 3 double slash by 2. So this will give output as a 1. So no error, it will execute very fine. Next 3 double slash by 0. So this is like a 0 division error, right? 0 division error. So we need to handle this. So we are writing like a 0 division error. If 0 division error comes, sorry, you are dividing by 0 అనే ఒక print statement ని మనం display చేస్తున్నాం. Now observe the output, guys. Control yes. Python. I am having my files in D directory. Inside D directory, Python folder. Inside Python folder, students folder. Inside student folder, I am having morning batch 2. Okay, inside morning batch, my topic is classes. Okay, enter. Oh, sorry. Here not Python. If you want to run, you can give one more this one also, guys. Okay, inside classes, what is my file name? Try except finally. Yeah, wait. Python inside try except finally. Why we are not getting output? Just a second. cd cd yes. Okay, you need to save this, guys. Control yes. Python try except finally. Yeah, yeah, your answer is 1. Sorry, first call, for first function call, this is the output. Okay, for the second one, this is the output. First దానికి సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, డివైడ్ 3, 3, 2 అంటే 3, 2 నాకు ఏమవుతున్నాయి, 3x కి 2y కి వెళ్ళిపోతుంది. రిజల్ట్ 3 double slash by 2, that is 1. Okay, that is 1. So where we are getting answer, we are getting from here. Okay, answer we are getting, and if you want you can write here only, guys. But what we are doing, we are doing a result in a else block. Okay, మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎల్స్ బ్లాక్ నుంచి రిజల్ట్ చేసుకుంటున్నాం. దానికోసం వచ్చిన అవుట్పుట్ ఇది. ఓకే, యా యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ 1. నెక్స్ట్ మళ్ళీ సేమ్ ఫంక్షన్ కాల్ విత్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్. సో 3 will goes to x and 0 will goes to y. So this time what we are doing, 3 double slash by 0 is equal to, generally what, infinite in a mass. Okay, infinite in a mass, but as per Python programming language there should be a finite value. But what is our error, if you are dividing by 0, the error name is called 0 division error. Okay, so what we are writing here, we are writing except block 0 division error. Okay, 0 division error. So it is printing like, sorry, you are dividing by 0. So that output we are getting.
So now if a client or end customer, if he see, he will understand very clearly. He will not feel like a syntax error, exceptional error, zero division error. Okay, next type error. These errors he will not see. He will see very nice statement like a sorry you are dividing by zero. So that he will one more time go and check the function calls. Got it, guys? Anyone having any doubt? ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉందండి? Yeah, guys, if you are familiar, then we will move to databases. Okay, try, except, else, finally is completed. This little exception topic is pending. I will continue that topic anyway. Now, before proceeding that topic, I want to show one more thing. Everybody, like go to Google. Okay, type for MySQL and type behind. You will get a MySQL link. Okay, go to download section. Inside download, you will see MySQL community version. These two are enterprises version. This enterprise version is the paid version, guys. Okay, don't go with this. Not required also. And cluster CGE, this one also not required. Okay, this is also kind of paid version. Better go with the community version. Okay, community version, so that this is a free. Okay, this is a free version. So go with this one. Now click on this. మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేశాక మీకు ఏమని వస్తుందంటే MySQL ఇన్స్టాలర్ విండోస్. డోంట్ గో విత్ దిస్ ఆల్, డైరెక్ట్లీ గో విత్ MySQL installer for Windows. Click on this. You will see this page. Okay, uh, at this page, okay, at this page you will see like a two options. Okay, first one is this one, MSI installer. Second one is this one, and you need to download these two, guys. These two are important. One is like a workbench. Okay, మీరు ఇవి ఇన్స్టాల్ చేశాక మీకు వర్క్ బెంచ్ వస్తుంది అండ్ MySQL database కూడా వస్తుంది. సో బెటర్ డౌన్లోడ్ దిస్ టూ, దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్, మీరు ఒకసారి డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేశాక మీకు ఇలా టూ ఫైల్స్ వస్తాయి. యూ విల్ సీ దిస్ టూ ఫైల్స్. ఓకే, one is like a community version and one is like a workbench. Okay, workbench. So once you get that these two files, double click on this file, installer. Double click on installer, so that the version will start. Okay, మీరు దీన్ని క్లిక్ చేశాక మీకు ఏమవుతుంది అంటే కంపైల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇన్ మై సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్, గైస్. నా సిస్టంలో ఆల్రెడీ ఉంది. సో బెటర్ యూ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్ ఎనీ ఇష్యూ, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఓకే, గ్రూప్లో చాట్ చేసేయండి, స్కైప్లో. నేను వాళ్ళకి ఇండివిజువల్ కనెక్ట్ అవుతా. ఎవరైనా ఇష్యూ ఫేస్ చేస్తుంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్, గైస్. ఎస్క్యూఎల్ కన్ఫర్మ్ ఉండాలి. ఓకే, మీరు ఆల్రెడీ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అయితే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పుంటారు. ఒకవేళ మీకు చెప్పకపోయినా ఇప్పుడు నేర్చుకోండి, నో ఇష్యూ. Just a second, it will open. Depends upon your system, it will continue. Okay, like this it will come, guys. ఓకే, ఇలా వస్తుంది చూడండి. కమ్యూనిటీ ఇన్స్టాలర్ అని చెప్పేసి స్టార్ట్ అయిపోద్ది. ఓకే, నా దాంట్లో ఆల్రెడీ
ఉంది. సో ఐ విల్ స్టాప్ ద సెషన్ హియర్, బట్ యూ కెన్ చెక్. ఓకే, మీకు ఇలా వస్తుంది చూడండి. ఓకే, ఆల్రెడీ నా దాంట్లో ఉంది. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు ప్రొసీడ్, బట్ యూ విల్ గెట్ అ నెక్స్ట్ ఆప్షన్. బట్ వన్ ప్లేస్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ పాస్వర్డ్. ఓకే, ఒక ప్లేస్లో పాస్వర్డ్ ఎలా ఎంట్రీ చేయాలన్న దాని గురించి అడుగుతుందండి. సో అక్కడ మాత్రం మీరు పాస్వర్డ్ ఎంట్రీ చేసేది. ఓకేనా? If anybody facing issue, please let me know, or type in a group so that I will connect to individual. Right? Once you downloaded that, okay, once you downloaded that, you will find a page like this. Okay, మీ దాంట్లో చాలా ఆప్షన్స్ వస్తాయి. ఓకే, మెయిన్ ఫోల్డర్ ఇలా వస్తుంది. ఈ ఫోల్డర్లోకి వెళ్తే, ఓకే, మీ ఫోల్డర్లోకి వెళ్తే మీకు ఇలా చాలా ఫైల్స్ వస్తాయి. బట్ దాంట్లో మీరు దేనికి వెళ్ళండి అంటే వర్క్ బెంచ్కి వెళ్ళండి. MySQL వర్క్ బెంచ్. ఓకే, go with this one. Okay, inside this workbench, మీరు ఒకసారి వర్క్ బెంచ్ క్లిక్ చేశాక మీకు ఇలా వస్తుంది. ఓకే, వర్క్ బెంచ్ క్లిక్ చేశాక మీకు ఇలా వస్తుంది. అండ్ లోకల్ ఇన్స్టెన్స్ ఒకటి బై డిఫాల్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. మీరు ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడే మీకు అర్థమైపోతుంది అనమాట. లోకల్ ఇన్స్టాల్ అని ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది. సో మీరు దాన్ని క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. సో పాస్వర్డ్ ఏదో ఒకటి ఎంట్రీ చేసేయండి, బట్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. దాన్ని ఎంట్రీ చేసేటప్పుడే నోట్ డౌన్ చేసుకొని ఎంట్రీ చేసేయండి. Once you click this one, okay, you will see exact MySQL view. Okay, exact MySQL view. ikkada this is like a database section. ఏమేమి డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి మీ దాంట్లో అన్నది ఇక్కడ డేటాబేస్ ని చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్, if you go little depth, for every database having tables. Okay, just a minute. Okay, if you observe little clearly, here table. Okay, this is the table. Views also there. Okay, views, stored procedures, functions, these all will there. So but better what we will do, we will go with the database only present. సో ఇక్కడ మీది డేటాబేస్ సెక్షన్ ఉంటుంది. ఈ డేటాబేస్ సెక్షన్లో మీరు ఏమేమి డేటాబేసెస్ క్రియేట్ చేశారు, ఒకవేళ కొత్త డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అదంతా మనం ఇక్కడ చూస్తాము. అండ్ దిస్ ఇస్ లైక్ యువర్ మెనూ. ఓకే, ఈ సెక్షన్ అంతా మీ మెనూ. అండ్ దిస్ ఇస్ లైక్ ఎడిటర్. ఇదేంటండి మీ ఎడిటర్. ఓకే, ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఇంక ఇప్పుడు ఓపెన్ కాలేదు. నెక్స్ట్ మీరు ఒకసారి రన్ చేశాక ఇక్కడ ఒక కొత్త విండో ఓపెన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ లైక్ అవుట్పుట్ విండో ఆర్ ఎక్స్ప్లోరర్ విండో ఆర్ వ్యూ విండో, ఏదైనా అనొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే స్కీమా. యువర్ స్కీమా విల్ బి డిస్ప్లేడ్ హియర్. నెక్స్ట్ ఇవి ఉన్నాయి కదా, దిస్ ఇస్ లైక్ అ సేవ్ బటన్. ఓకే, అండ్ హియర్ దిస్ ఇస్ లైక్ అ DB కనెక్షన్ బటన్. Yeah, if you want to create, you can create new file or you can import the new DB and a database extension like a DB. Okay, DB dot DB అని ఉంటుంది. Anyway, I will show you one thing. Anyway, I think I have in my this one.
ఓకే. ఎనీవే, సో నా దాంట్లో ఉన్న టేబుల్స్ అన్ని చూపిస్తుందండి. ఇలాగ మీరు మీకు సంబంధించిన డిబి ఎస్క్యూఎల్ ని కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు. ఎనీవే, సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ మై ఎస్క్యూఎల్ workbench, local instance. Okay, here your schemas, now first of all, before starting database, okay, before starting database, what is mean by MySQL database or any database? Okay, any database. So database means it is having, okay, it is having order structured or unstructured data. Okay, structured and unstructured data, but that will be in the form of columns and rows. Okay, that will be in the form of columns and rows. Database will be like this, your excel sheet. Look like your excel sheet. There will be like some columns, these are called columns. Okay, these are called rows. Okay, these are called your rows. So here you will give like a id, okay, name, rule number. Okay, next whatever details like a father name, mother name. Okay, if you are some particular class, then class name. Okay, your rank, like that we can take the column, and here you can write individual details. Okay, individual details you can write. So what exactly database means, you can store the data. Okay, you can store the data in the format of tables. That may be one table, two table, 10 tables, or 100 tables. In number of tables you can store. And why MySQL only, guys? Like MySQL is free to use. There is a no paid thing is there, so you can use MySQL very freely. You need not to go with the money and you need to download something, or you need to pay something like that. It is not there. మీరు ఏం పే చేయాల్సిన పని లేదు. డైరెక్ట్గా MySQL డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాన్ని వాడుకోవడమే. సో వెరీ ఈజీ, అండ్ దెర్ ఇస్ అ నో లిమిట్. ఇన్నే వాడుకోవాలి అనే లిమిట్ ఏం లేదండి కమ్యూనిటీ వర్షన్లో. సో అందుకోసమని మనము MySQLకి వెళ్తున్నాము. అండ్ దిస్ ఇస్ వన్ మోర్, అండ్ వన్ మోర్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది వెబ్సైట్స్. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ది వెబ్సైట్స్ కనెక్టెడ్ విత్ MySQL only. Okay, just 1 minute, I will show you one index. I think you are aware of my TOB index or Forbes language or Forbes index. So now I am going with the TOB index. If you go little down, yeah, here is your SQL language. Okay, what is the position, guys? SQL language position is the 9th. Previously it is the 10, but present it is like a 9. Okay, and the rate of positivity is the plus only. So better you can trust on MySQL. And so many cloud databases also there, guys, but MySQL or SQL will support for cloud side also. Okay, cloud side also. Now if you see, it started around 2001. Okay, around 2001 it started, and it is continuously now also. So it is a 2022. And Azure environment mostly uses for SQL only, guys. Okay, SQL only. So now we will go with how to compile, how to write, how to create the different type of codes from the MySQL. Then after we will go with the how to create our own databases, how to write our own queries. Okay, CRUD operations. Okay, what is mean by CRUD is create, okay, create, read, okay, read, update, okay, update, and the last operation is like a delete. This is called CRUD operations, guys. Very important term for the database. Create, read, update, delete. Okay, if a file is not there, I mean database table is not there or column is not there, you can create that column. Okay, you can read. If you want already existing data is there, you want to read that, you can read.
or existing data is there, you want to update that, you can update that data. Next, your work is done. Then after, if you don't want that data, then you can delete the data. Okay, this is called CRUD operation, guys. Create, read, update, delete. So very important term for the database. So first of all, before creating, if we want to create our own database, there are different procedures, guys. Either you can pass the query or you can use the GUI also. So any both ways you can do. So this is a new file, guys. Okay, this is a new file. If you want existing files, you can take from the existing files. Here you can create a new schema. Okay, here you can create new schema. So this one. Okay, suppose I am giving like a I want to create a test DB. Okay, test DB, apply. Okay, default create schema test DB, apply, finish. This is the one way, guys. Okay, test DB is created here. You got the test DB here. So like this, you can create your own schema here. Indirectly, that is like a DB. Okay, inside every DB. Okay, once you created the DB, like a tables, views, stored procedures and functions. Okay, this is all you will see. If you don't want, okay, if you don't want, you can remove also. Okay, drop the schema, drop now. Yeah, if you observe here, there is a no database now. Test underscore DB database is not there. Like this, you can create a n number of databases, guys. N number of databases, and that is up to your disk size. Okay, generally we are in local system, so you can create a n number of times. Okay, n number of times you can create, and n number of times you can draw, and there is no limit of tables, guys. Just wait. Yeah, guys, sorry. Yeah. ఓకే. సో మీరు ఇక్కడ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు డిలీట్ చేయాలంటే డిలీట్ చేయొచ్చు. మీరు ఒక టేబుల్ని యాడ్ చేయాలంటే GUI నుంచి టేబుల్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. అండ్ డిలీట్ చేయాలనుకుంటే డిలీట్ చేయొచ్చు. ఎనీథింగ్ యూ కెన్ డూ విత్ GUI. ఓకే, GUI నుంచి మీరు చేయొచ్చు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఎనీబడి విల్ నాట్ గివ్ యూ GUI. ఓకే, GUI మీకు ఇవ్వకపోవచ్చు. ఎంత మీరు ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అయినా కంప్లీట్గా ఓన్లీ మీకు DB యాక్సెస్ ఇస్తే తప్ప మీరు లేకపోతే డీబీని యాక్సెస్ చేయండి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ దే విల్ టెల్ లైక్ పాస్ ద క్వైరీస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ మీన్ బై క్వైరీ? క్వైరీ అంటే ఏం లేదండి, ఇన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, క్వైరీ మీన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ one simple query: show databases, semicolon. Okay, if you observe, okay, if you observe, once you after writing of query, okay, వీటిని క్వైరీస్ అంటామండి, మీరు చూస్తారు. ఓకే, చాలా క్వైరీస్ ఉంటాయి. సో ఇందులో ఫస్ట్ వన్ లైక్ షో డేటాబేసెస్. ఏమేం డేటాబేస్ ఉన్నాయని మీరు చెక్ చేయాలనుకుంటే, ఓకే, షో డేటాబేసెస్, దిస్ ఇస్ ద క్వైరీ. అండ్ వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ఇన్ ద editor, here is like a slash or hashtag is a comment. Okay, comment in the SQL query language. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఏంటండి, హ్యాష్ మార్క్ హ్యాష్ ట్యాగ్ పెట్టేస్తే మీకు కామెంట్ అయిపోతుంది. సో ఇది అన్నది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. సో ఫర్ ఎగ్జిక్యూట్ you can take the like a control and enter button. Okay, control and enter button to run this one. Control enter,
control enter, control enter, control enter. Like that you can observe, and here it will show at what time you are compiling and how many rows it is displayed and how much time it fetched. ఓకే, ఎంత టైంలో ఇది ఫెచ్ చేసింది, ఎంత టైం పట్టింది ఫెచ్ చేయడానికి, అండ్ మీ దాంట్లో ఏ ఫైల్ని ఐ మీన్ ఏ క్వైరీని అప్డేట్ చేశారో ఆ క్వైరీలో ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి అన్నదాన్ని బట్టి మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే వస్తుందండి. ఓకే, మీకు డిస్ప్లే వస్తుంది. గాట్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఓకే, ఈ ఎడిటర్లో మీరు ఎలాంటి క్వైరీస్ అయినా పాస్ చేయొచ్చు. సో యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ టేబుల్ అండ్ యూ కెన్ రన్ ద టేబుల్, ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్స్ ఆల్సో. ఇఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ ఇస్ నాట్ దేర్, ఎప్పుడైతే మీరు న్యూగా ఇన్స్టాల్ చేస్తారో అప్పుడు మీకు టేబుల్ ఉండకపోవచ్చు. సో అలాంటి టైంలో యూ కెన్ క్రియేట్ ద టేబుల్స్. ఓకే, యూ కెన్ update the data, you can pass the columns, you can pass the rows, everything you can do, guys. But here we will see like a basic queries we will see. Then after how to pass that queries from the Python we will see. That is our main intention. Why? Because we are going for Python development side, and they will not provide GUI. They will provide like APIs or something like a queries they will ask us. So if you aware of queries, that is enough. And how to pass from the Python, if you aware, then that is more than enough. Okay, now ఉన్న డేటాబేస్ చెక్ చేయాలి అని అనుకుంటే క్వైరీస్ ఏంటండి, షో డేటాబేసెస్. ఓకే, షో డేటాబేసెస్ లైక్ డ్రాప్ చేయాలనుకున్నారు ఏదో ఒక డేటాబేస్ని. ఓకే, సరే, ఎనీవే డేటాబేస్ వచ్చింది. ఓకే, డేటాబేస్ వచ్చింది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ డేటాబేస్, ఓకే, యూ వాంట్ టు క్రియేట్ okay, you want to create the database, then create all are capitals only, guys. Wait, create a database, create database, then after the name. Okay, Anil underscore db. So to execute particular command, you can give the particular command, guys. Means control enter you can pass. If database is not there, it will create. If any syntax mistake is there, it will show the errors. Yeah, I want this. If you are passing query wrong, okay, if you are passing query wrong, yeah, see, you have an SQL syntax, check the manual corresponding MySQL version, right? Okay, so what it is showing, the syntax is wrong. Okay, the syntax is wrong, like that it is showing. So by seeing this you can observe. Okay, you can observe, yeah, what is going on, like that you can observe. So here to create a database in giving of inverted quotes is wrong. Okay, don't give inverted quotes. Anyway, just a minute. So, guys, wait for a minute.
మీరు డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయడానికి చాలా క్వైరీస్ ఉన్నాయండి. ఓకే, సారీ, డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయడానికి కాదు, MySQL ని రన్ చేయడానికి చాలా క్వైరీస్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో విత్ క్వైరీస్, యూ కెన్ సర్చ్ ఫర్ డబుల్ త్రీ స్కూల్స్. ఓకే, బెటర్ వెబ్సైట్ ఏంటి అంటే డబుల్ త్రీ స్కూల్స్ అనే ఒక వెబ్సైట్ ఉంది. దాంట్లో మీకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని క్వైరీస్ దొరుకుతాయి. సో ఏదైనా క్వైరీ మీకు మిస్ అయింది, లేదు ఏదైనా క్వైరీ మీకు కావాలి అని అనుకుంటే అక్కడ నుంచి మీరు తీసేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ యూ కెన్ అప్లై టూ మెనీ లాజిక్స్. పైథాన్ లాంటి ఒక వన్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ అండి. MySQL ఏం చిన్నది కాదు. బట్ ఇన్ అవర్ కోర్స్ వీ విల్ నాట్ గో ఆల్ ద క్వైరీస్. కొన్ని క్వైరీస్ వరకు మనం ఫాస్ట్ చేసేద్దాము. ఏదైనా క్వైరీ మిస్ అయింది అంటే ఆ క్వైరీని మనం తీసుకుందాము. బట్ 1 minute, గివ్ మీ 1 minute. ఓకే, షూర్, పెట్టుకుంటా. ఓకే, ఇక్కడ ఒకటి డేటాబేస్ నేను క్రియేట్ చేశానండి. సో ఈ డేటాబేస్ లో చాలా టేబుల్స్ ఉన్నాయి. సో వి విల్ గో విత్ డేటాబేస్ నేమ్ కాల్డ్ షకీలా డేటాబేస్. ఓకే, దీన్ని మీకు ఆన్లైన్ లో దొరుకుతుందండి. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ కెన్ పాస్ అదర్ databases also, but better go with this database. Why? Because already too many tools are available with this database. Okay, shakila database, yes. సో ఈ డేటాబేస్ లో ఏంటి అంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ చాలా ఇవి ఉన్నాయి, ఐ మీన్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. శాంపుల్ డేటాబేస్. ఓకే, లింక్ ఏదో మిస్ అయినట్టుంది. ఓకే, ఐ థింక్ ఐ మిస్డ్ ద లింక్, బట్ నో ఇష్యూ. సెర్చ్ ఇన్ గూగుల్ ఇట్స్. Shakila database download. Okay, Shakila installation. Where is the database here? Yeah, got it. ఇక్కడ చూడండి, నేను లింక్ని ఇప్పుడు నేను లింక్ని మీకు గ్రూప్లో పెట్టేశానండి. వై ఫినిష్ కనెక్ట్. ఓకే, ఓకే, నో ఇష్యూ. ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్ ఐ విల్ షేర్ దిస్ లింక్, డోంట్ వరీ. ఇక్కడ మీకు ఓకే, మీకు ఏదైనా ఏమంటారు, ఆన్లైన్ సపోర్ట్ కావాలి, లేదు డాక్యుమెంట్స్ కావాలి అనుకుంటే మీరు ఇక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ప్రెసెంట్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ షకీలా డేటాబేస్. సో గో విత్ వరల్డ్ డేటాబేస్, వరల్డ్ ఎక్స్ డేటాబేస్, ఆర్ ఎనీ షకీలా డేటాబేస్ ఆల్సో ఫైన్. క్లిక్ ఆన్ జిప్ ఫైల్. ఓకే, మీరు ఏం చేయండి అంటే జిప్ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేయండి. జిప్ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేశాక మీకు జిప్ ఫైల్ అన్నది ఇలా డౌన్లోడ్ అవుతుంది. డౌన్లోడ్ అయ్యాక దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయండి. ఓకే, కంట్రోల్ ఎక్స్. సేవింగ్ ఇన్ MySQL ఫోల్డర్. ఓకే, ఇక్కడ నేను సేవ్ చేస్తున్నా. సో MySQL వచ్చింది కదా, ఇక్కడ నుంచి మీరు సో మీకు ఇలా వస్తుంది MySQL, సారీ, షకీలా DB అని వస్తుంది. దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయండి. Yeah, once you extracted, you will see the folder name called Shakila DB. Okay, inside Shakila DB you will see 3 files. Okay, 3 files.
Okay, these two are important, or you can keep like this only. Hmm. Okay guys, if I am zooming that, it is going to other side. These two are important guys. Okay, these two are important. Anyway, if you want to check the database, you can check like this also. సో ఇలా వస్తుంది అనమాట. మొత్తం టేబుల్ ఎలా ఉంది, దాని స్కీమా మొత్తం వాళ్ళు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనమాట. యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ మై స్క్రీన్ రైట్? Yes, sir. Yeah. So like this, if you want, you can see what are the exactly tables they are having, how they are connected, where they are connected, and how they are connected. These all things you can see. Okay, ఇక్కడ zoom 1 minute. ఓకే, ఫస్ట్ ఇందులో ఫిలిం అనే ఒక టేబుల్ ఉంది. ఓకే, ఇందులో ఫిలిం అనే టేబుల్ ఉంది, ఫిలిం యాక్టర్ ఒక టేబుల్ ఉంది. ఇవి కనెక్టెడ్. ఓకే, ఇవి కనెక్టెడ్. నెక్స్ట్ అడ్రసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, అడ్రస్ లో కాలమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? అడ్రస్ ఐడి, అడ్రస్ టు, డిస్టిక్, సిటీ ఐడి, పోస్టల్ ఐడి, ఫోన్ నంబర్, లొకేషన్, లాస్ట్ అప్డేట్, ఇలా దాంట్లో ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఫిలిం కేటగిరీ. ఓకే, ఫిలిం కేటగిరీలో మళ్ళీ ఫిలిం ఐడి, కేటగిరీ ఐడి, లాస్ట్ అప్డేటెడ్. సో ఇది మళ్ళీ ఫిలిం కి కనెక్టెడ్. ఓకే, ఫిలిం కేటగిరీ అన్న దేనికి కనెక్టెడ్ అండి? ఫిలిం కి కనెక్టెడ్. అండ్ నెక్స్ట్ అడ్రస్ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఫిలిం టెక్స్ట్ లో ఫిలిం ఐడి వాడారు. ఓకే, టైటిల్ వాడాడు, డిస్క్రిప్షన్ వాడాడు. నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీ, అట్లనే కేటగిరీ ఉంది, స్టోర్ ఉంది. ఓకే, లైక్ దిస్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ మెనీ టేబుల్స్ గైస్. ఓకే, కస్టమర్, రెంటల్ బేసిస్, ఓకే, కంట్రీ, పేమెంట్, స్టాఫ్, సిటీ. ఓకే, ఇన్ని ఉన్నాయండి టేబుల్స్. మీరు కూడా మీ మీ డేటాబేస్ రాసుకునేటప్పుడు ఇలా రాసుకుంటారు. స్కీమా అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎటు నుంచి ఎటు కనెక్ట్ అవుతున్నాయి, ఏ టేబుల్ ఎటు కనెక్ట్ అయింది, ఎందుకు కనెక్ట్ అయింది అనేది వెరీ క్లియర్ ఉంటుంది. సో మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోద్ది అనమాట, ఏది ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది అని. సో ఇక్కడ అడ్రస్ ఐడి వాడుకున్నాము, అదే అడ్రస్ ఐడి ఇక్కడికి కనెక్ట్ అయింది అనమాట. సో ఈ కనెక్షన్ అయితే మనం చూద్దాము. బట్ ప్రజెంట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, డేటాబేస్ ఎందుకు వాడతాము అని అంటే, బల్క్ హ్యూజ్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. సింపుల్ టెక్స్ట్ ఫామ్లో కావచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా ఇంటీజర్ ఫార్మాట్స్లో ఉండొచ్చు, స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో ఉండొచ్చు. అటువంటి డేటాని మనం ఒక క్లియర్ కట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోవడానికి, ఒక టేబుల్లో ఫిక్స్ చేయడానికి డేటాబేస్ని వాడుకుంటాము. సో ఈ డేటాబేస్లోకి వచ్చిన డేటాని మనము క్వైరీ ద్వారా రీడ్ చేస్తాము, రైట్ చేస్తాము, అప్డేట్ చేస్తాము, డిలీట్ చేస్తాము. ఓకే, జనరల్గా GUI టూల్ పైథాన్ డెవలపర్కి అలో ఇవ్వరు. సో మనం పైథాన్ కోడ్ నుంచి వీటిని రన్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఏదైతే క్వైరీని పాస్ చేస్తున్నామో ఆ క్వైరీని పైథాన్ నుంచి మనం రన్ చేస్తే మనకు అవుట్పుట్ అన్నది క్లియర్ కట్గా చూడొచ్చు. ఎనీవే, నౌ ఓకే, సో సో ఇలా మీరు ఎన్ని ఇన్స్టాన్సెస్ అనేది తీసుకోవచ్చండి. క్లోజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే మీకు క్లియర్ కట్గా మీరు రాసిన డీబీ అన్నది చూపిస్తుంది. సరే, ఎనీవే, ఇప్పుడు ఓకే సార్, టెంపరీగా ఎర్రర్ రాయకుండా మనం ఓన్లీ డేటాబేస్ రాసాము, డేటాబేస్ క్వైరీని రన్ చేయాలనుకున్నాం. ఎన్ని డేటాబేస్ ఉన్నాయి చెక్ చేయాలి అని అనుకుంటే, షో డేటాబేసెస్ ఈజ్ ద క్వైరీ. సో వన్స్ యూ ఎంటర్ దట్, మీరు దాన్ని రన్ చేశాక మీకు ఎన్ని డేటాబేసెస్ ఉన్నాయన్నది ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో లైక్ అనిల్ DB is there. Okay, next information schema is there, MySQL is there. Okay, performance schema, Shakila, like that. You are having so many, like almost 8 databases. Okay, 8 to 9 rows are there, means indirectly 8 databases are there. So now if you want to create one more database, create all capital words, create a database. Okay, now this time I am going with the Manoj. Okay, what is my database name? Generally don't write your names anywhere. Okay, not in a Python language, not in a SQL language, not in any language. Don't write with your name, write appropriate names. Like if you are going with the school management system. Okay,
school management system, office management system, or like a staff related, office related, then mention that names. Anyway, I am creating like a school management. Okay, anyway, first I will create a Manoj, this one. Okay, semicolon is a very important when you are writing this query language. Select that. Okay, select that, click enter. Okay, click enter. Create a database Manoj, it is affected. Now if you want to check, okay, if you want to check, here Manoj database is not showing, guys. Okay, here Manoj database is not showing, but here it is showing like a create database is a successful. Okay, and row affected. Okay, row affected at this many seconds, 0.016 time it is executed, and it is created. Now it is showing like a one row affected now, but here I am unable to see my database. How? Then where it went? Okay, then where it went? Now control 7, control 2, here small refresh button is there. If you observe little clearly, here small refresh button is there. Okay, just a second, yes. No, next. Right here, here small refresh button is there. Now observe this one. Here Manoj database is not there. Now if you observe little clearly, now observe this one, guys. Okay, Manoj database is here. Okay, Manoj database is here. You are able to see, right? Yes, sir. Yes, sir. So when you are creating database, if it is affected here, means it is shown, it is created, but here if you are unable to see the database, you need to click on this button. Okay, this is like a refresh, the refresh button. It will refresh and it will show the databases, guys. Okay, or if you are having any doubts, or I don't want to go with that, I want to check show databases command. Okay, show database command నేను చెక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సార్. So I don't want to go with that. Then you can go with this one, guys. See, here also you will see Manoj database. Or if you are having any doubt, I will show you one more time. Database name. This time I am giving like a checkry. Okay, checkry. Okay, checkry. Yeah, fine. Now control enter. Yeah. Now if you observe, okay, if you observe here, just a second. Okay, now the database checker is created. Okay, it is showing like a green tick means no error, and one row affected means it is created one more row, and the time of this one, this many seconds time it is created. Now but if you observe here, checker database it is not showing. Okay, checker database it is not showing, but I don't want to refresh this button. Okay, but I don't want to refresh this button, or I don't want to click this button. I want to check with the query called show databases. Show databases query should show all the databases existing in our DB. Okay, it means this SQL. Okay, now what I'm doing, control 7, once again highlight this, control enter. Okay, control enter. Now if you observe, okay, if you observe here, what is my DB name, guys? That is DB name called checkr is created and it is showing. But why it is not showing here? Because when you click on this button, then only it will show here. Otherwise, it will not show at this particular place. Okay, so very important, guys. Once you are not getting like this, please check 2 3 times, click on this button. No, nothing will happen. If you are clicking 100 times also, nothing will happen. But click on this button. If you are having still doubt, you can go with the show database command. Okay, show database command, like this you can proceed. Okay, if you want to drop the database, now we are creating the database, this is fine. Now what is the query, guys? Create database is a query. So by using create database, you can create the new database. Okay, like this you can create a n number of database, guys. So just now only we created Anil database and Manoj database, Chakri database, three database we created. Like this you can create n number of databases.
Okay, n number of databases. Now there is the one more thing, databases. Okay, databases. uh, Databases is not valid at this position. Okay, something like this is not working like that, it is showing. But okay, create database you can use. Okay, create database you can use. Still there is a databases command is there, so that you can create more number of databases. Or we will try this one, checkry. Okay, checkry already created, so we don't go with this one. uh, we will go with the error. Okay, Ramesh. Okay, it is not. I think it is not allowing from. Yeah, it is not allowing, guys. But you can create multiple databases also. That is not an issue. Like this, you can create the database. Yeah. This time Sharath database is created. If you want to check, you can check like this. Okay. Here is the Sharath database. అర్థమవుతుంది కదండి. మీరు క్వైరీని ఎలా పాస్ చేయాలి, ఆ క్వైరీకి అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందని చెక్ చేసుకోవడం అయితే అర్థమైంది కదా. ఓకే, క్వైరీ ఎక్కడి నుంచో దగ్గర నుంచి దొరకబట్టేయచ్చండి, దట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. బట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ మై ఎస్క్యూఎల్ వర్క్ బెంచ్ ఫ్లో. ఎందుకంటే ఒకవేళ మీరు ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అయితే ఫుల్ స్టాక్లో డేటాబేస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇన్స్టిట్యూట్ గైస్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అబౌట్ మై ఎస్క్యూఎల్ ఆర్ ఒరాకిల్. మీకు ఏం చెప్పారో నాకు ఐడియా లేదు, బట్ స్టిల్ ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ మై ఎస్క్యూఎల్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ వన్. మీరు ఇంతకుముందు నేను చూపెట్టినట్టు టీఓబీ ఇండెక్స్లో ఓకే ఒరాకిల్ ఏం పైన రాలేదు. దర్ ఇస్ దట్. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, నార్మల్ అన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ వచ్చాయి, ఆర్ వచ్చింది. ఇంకా ఇంకా సో మెనీ ఉన్నాయండి ఇక్కడ. ఓకే, పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ ఒకటి ఉంది. ఓకే, ఎంఎల్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇక్కడ వచ్చింది. సో ఎనీవే దట్ విల్ కమ్ టాప్ గైస్, డోంట్ వరీ, మెషిన్ లెర్నింగ్ విల్ కమ్ టాప్, డోంట్ వరీ. Like anyway, you need to understand about this one, SQL. So in SQL there are different type of SQLs available: MySQL, NoSQL, PostgreSQL. Okay, this many different type of SQLs available, so don't worry with that. Now ఏం చూసాం మనం ఇప్పటి వరకు, డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, హియర్ ఐ విల్ రైట్ టు క్రియేట్ ద database now. ఓకే, ఆల్రెడీ ఒక డేటాబేస్ ఉంది. ఓకే, ఆల్రెడీ షెకిల్ అనే ఒక డేటాబేస్ ఉంది. ఆ షెకిల్ అనే డేటాబేస్లో నా దగ్గర చాలా టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దీస్ మెనీ టేబుల్స్ ఇట్ షోన్ ప్రీవియస్లీ. మనం ఇంతకుముందు స్కీమా చెక్ చేసినప్పుడు ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయని మనం చూసాం. సో నాకు ఒక టేబుల్లో ఎన్ని ఎన్ని ఐ మీన్ ఒక డేటాబేస్లో ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి అన్నది చెక్ చేయాలి. ఓకే, ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయన్నది చెక్ చేయాలి. టు చెక్, ఓకే, టు చెక్ tables. Okay, tables in the database. Wait guys, I think my caps lock is on. To check tables from the database. Now show. Okay, show, capital S, capital show guys. Show star indicates all guys. Star from, okay, star from, okay, star from Shakila database. Okay, semicolon. uh, okay, dot, sorry, not show, sorry, select star from
Okay. Select a star from Shekila database. Okay. Shekila is does not exist. Okay, no issue. Film, film is there, actor is there, so many are there. We will go with the one table. Okay. So this much a bigger table we display. So this is a what table guys? Film table. This many are there. Okay. Almost I think 1,000 rows are there or not? Yeah, 1,000 rows are there. ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయండి 1000 రోస్ ఉన్నాయి సో మీరు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్ నుంచి అయితే ఏ టేబుల్ అయితే డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటారో స్టార్ ఇండికేట్స్ ఫర్ ఆల్ గైస్ స్టార్ ఇండికేట్స్ ఫర్ ఆల్ స్టార్ అనేది దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఆల్ అనే దాన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఎనీవే వి సీన్ లైక్ అ స్టార్ ఇన్ అవర్ మాడ్యూల్ కాన్సెప్ట్ లో మనం ఆల్రెడీ చూసామండి సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ little introduction of database. Okay, we will continue tomorrow guys. I am stopping the session here. We will continue tomorrow. Anyone ఓకే having సార్. any doubt? మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నాయా మనోజ్ గారు? ప్రజెంట్ ఏం లేదు సార్, అది డౌన్లోడ్ చేశాను. ఓకే, అది ఓపెన్ చేయాలి. ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే మీకు పిన్ చేస్తాను నేను. షూర్ అండి. నెక్స్ట్ కొట్టడమే. ఒక దగ్గర యా మాత్రం ఏముంటుంది అంటే పాస్వర్డ్ ఎంట్రీ చేయాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ ఒక్క పాస్వర్డ్ ఎంట్రీ చేయండి. లోకల్ టీసీపీ ఐపీ కనెక్షన్ అని ఒక ప్లేస్లో చూపిస్తుంది. దాన్ని కూడా మీరు నెక్స్ట్ కొట్టేసేయండి. ఇది MySQL వచ్చేసి ఒరాకిల్ బేస్డా సార్? MySQL అనేది మరియా డిబి బేస్డ్. అంటే అంటే ఒరాకిల్ బేస్ అని వచ్చింది. నేను డౌన్లోడ్ అయితే చేసేసరికి అయితే ఒరాకిల్. అయితే ఏంటి అంటే డెవలప్డ్ బై ఒరాకిల్. మ్మ్. MySQL అనే డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేసింది లేదా డెవలప్ చేసింది ఒరాకిల్ వాళ్ళు. ఓకే 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 ఎస్ సార్. ఓకే. ఎస్ థ్యాంక్ యూ మనోజ్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్.